Mitä mä tästäkin taas tulee? Taas on yksi pitkä kivulias kokous, mutta eiköhän me tästäkin selvitä voittaa niin kuin aina ennenkin. Näin on. Mitähän nää cityhippiäiset oikein tykkää kunnon suomalaista ruoasta? Jumalauta, jos ei tykkää, niin pannaan tykkäämään. Näin on. Yes. Det skal vi have lavet. Det nytter ikke noget. Det bliver vi sgu nødt til. Hvad tror du, de her svenskere? Har du snakket med dem? Hvad kommer de med? Svenskerne. Jeg tror ikke bare, de kommer med kødboller. Kødboller? Ja, shitboller. De skal sætte til noget, der ikke har kødboller. Men så tror jeg bare, de ser en tur i IKEA. Jamen altså. Det går ikke. Det kan vi ikke køre med. Det forstår de jo ikke. Det tror jeg skulle de gøre. Nixon. Men du forresten, vi skal jo til Sverige snart. Disse Scandic-klassikerne. Ja. Hva tror du om det? Vi skal lage noe som likt i alle 4 land. Får vi til det, eller? Ja, altså det jo det med når vi skal gjøre noe sånt nå, så blir det jo vanskelig, for vi har jo problemer i Finland med at alt skal koste en euro. Så, men jeg har løsninger. Altså. Ja, så bra. Hva da? Matpakke, god gammeldags klassisk Ola-pakka. Den blir jo masseprodusert allerede og vil ikke koste mer enn euro. Fantastisk. Nei, for I Finland så det jo enten en euro eller billigere, så det passer perfekt. Ja. Men hvordan skal vi få gjennom det? Sverige kommer sikkert med disse kjøttbollene sine fra Ikea. Hva tenker du? Vi må ha en strategi når vi går inn i det. Jeg tror... Sverige kör, sjung upp för Allan Ley. Och den som inte norsken tar han eller inte dansken får. Sverige kör! Sjung upp för Allan Ley. Hey. Henrik, Yes. kom ihåg en enda sak nu när vi åker på det här mötet. Ja. Sverige bestämmer. Vi har 75 hotell. Det är dubbelt så mycket som de andra. Jag tänker inte ens lyssna på dem. När vi åker därifrån, då är det våra rätter som är Scandics nya klassiker. Absolut. Jag menar, vad har norrmännen egentligen? Valkotletter, danskarna, rödpölse, finnarna tänker inte ens ta upp det. Men finnarna, de ska alltid bestämma. De är inte ens välkomna på det här mötet. Du vet hur det är. Det blir det här perkele-snacket hela tiden, va? Och det blir bara skit av allting. How are you? Nice to see you. Hi. How are you? Hi. Thank you. Definitely. Nice to see you. Nice to see you. The Kings. Nice to see you. We take Norwegian gang. Hi. Hi. Hello? Good, are you there? Yeah. Hello? Hello. So, guys, thank you for coming to the Copenhagen process. We've all been awaiting this moment and can see some came more prepared than others. But let's take a swing at the different presentations and see how far we get. So our proposal is the Finnish classical Karelian pies. But you don't have any classical in Finland. I've This never is- seen that. Come on. But as you can see, this is really classical, it's really handmade, and it's for us, the taste is good when you eat that with egg Yeah, butter. that's gonna sell in Denmark. Isn't that Russian bread? We strongly Isn't that believe Russian bread? this classic food is coming back, the traditional food. That's the best you can do. It's the- Where was it your grandma that has baked that? Well, yes, and that will be the I real... could see that. This is the real rock and It's roll. really good, yes. Yeah, we believe so. Hey, come on! Guys, I take the tradition Danish smørbrød, as you know. We are surprised. Fantastic! 10 points for Denmark. Thank You you. must like You like it? Every We time are you come not to taking Copenhagen, you want it. No, we want beer. Norway. Oh, you want the beer you want. 12 points. Maybe you could put smörgåstårta there too. Norwegian bread. It looks good, guys. This is top. Pay attention. We are saying Come on. hello. Hello Hello. from Turkey. Yeah. Come on, attention. I'm trying to be serious here. Yeah. Come Nej, on. men det är sådär. Du vet att de är inte Is it the cheese what stinks here or? This is goat cheese, brown goat cheese. It's very popular in the States. This is very popular in the States. This is very popular in China.
Okay. This is really Nordic. You could. This will work. This will work everywhere. Very good. Yeah, classic. Hey guys, be a little bit serious now. No, nobody can eat that. It's very hard to be nobody serious can when eat you that. Go present away. We are not meatballs. using that. Finland never. You guys. No. Guys, Sorry. Henrik. Hey. Let's go. Yeah. Let's start working. Okay, so I understand a little bit better now what you're saying, Martin. Well, that's good. You had a few It took good some points. time. Yeah, that's well, good. Okay, let's guys. Okay, guys, do you know? We did it! Yeah.